So a stitch in time saves 9. কথাটার মানে কি? You have heard of it. A stitch in time saves 9. কথাটার মানে কি? What does it mean? Solving a problem right away will prevent it from getting worse and more difficult to deal with it later. Now, what has this got to do with carcinoma of cervix? What has this proverb, this idiom, whatever, however you want to tag it, what has this got to do with carcinoma of cervix? Ball. A stitch in time saves 9, and I'm trying to equate it with carcinoma of cervix. Yes, exactly. Benign stage jodi amra nite pari. So what is that benign stage? A stitch in time saves 9. So if we see a problem brewing up and we take adequate measure of it, it doesn't get worse, right? So we don't have to let the problem go into a stage where it becomes difficult for us to treat. So a stitch in time saves 9, and this proverb is very apt with carcinoma of cervix because no form of cancer is better documented than carcinoma of cervix in terms of early diagnosis and treatment. Okay, in terms of screening, that's the word I have missed. No other form of cancer is better documented in literature than screening, early diagnosis, and treatment of carcinoma of cervix. Because now এই কথাটার বলে আমি কি মিন করতে চাই? What do I mean? You have studied exfoliative cytology. A class has been taken on pap smear and all. So now tell me what exactly I want to mean. Carcinoma cervix er songe difference with the other cancers, where carcinoma cervix differs from other cancers in terms of screening, in terms of early prevention and treatment. Have you heard of anything called a pap smear? Pap smear. So a pap smear is taken in a woman when she approaches around 20, 21, or maybe when she attains her sexual debut. 3 years after that, we take pap smear, and this pap smear actually reflects whether the young lady has any cervical abnormality or not. So pap smear, the most important thing of pap smear is to differentiate benign from malignant lesions, whether the person has any kind of cellular abnormality. And what kind of cellular abnormality? Whether the person has any kind of, say, low-grade squamous intraepithelial lesion or high-grade squamous intraepithelial lesion or not. Basically, a form of abnormality which in future may turn out to be malignant. So if we screen a pap smear, if we take pap smear from a woman, screen it and see for any abnormality, we immediately treat it. So that is where carcinoma of cervix differs from many other cancers. And that is the reason I said a stitch in time saves 9. No other cancer is better documented than carcinoma of cervix. If you go through literature, if you go through all the cancers that are present in the human body, and if you see a stitch in, if you try to correlate this proverb, a stitch in time, perhaps the tumor which is most apt is carcinoma of cervix because of this brilliant pap smear. Pap smear, this exfoliative cytology, because the cells are shed in pap smears, and we scrape those cells, stain it, and see under microscopy. We identify if there is any abnormality or not, and if abnormalities are present in the screening stage, we straight away can treat the patient. See, if the patient presents at a very late stage when a cancer has already happened, then it is difficult. Leave that, cheta chhere dao. But jodi amra early stage we can identify, say, LC, low grade squamous intraepithelial lesion, we can always treat that patient early. So a devastating cancer may be prevented by early prevention, by early workout. And what is that? Pap smear. So I'm going to come into that, but before that, let's get into the etiology. The most important thing is virus. Viral etiology. What is HPV?
এই চক কোথায়? চক 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 ডাস্টার এগুলো সব রেডি নেই কেন? What is HPV and what is HS2? HS is herpes simplex. Okay, it acts as a synergistic. It acts synergistically. It acts synergistically with HPV, but the most important virus that plays a role in cervical carcinoma. নেই এখানে? এগুলো রেডি না থাকলে হয়? The most যেখান থেকে পড়ো তাড়াতাড়ি নিয়ে এসো। And the virus which is most commonly implicated in cervical carcinoma is human papilloma virus, HPV. So human papilloma virus is not only implicated only for cervical cancers, but it can be associated with other form of cancers like the anal cancer, the penile cancers, the vulval cancer, carcinomas. Okay, then some oropharyngeal cancers, etc., etc. But the most dreaded of them is cervical cancer. Cervical cancer is the one where you get maximum HPVs, human papilloma virus. And if you compare it with penile cancer or vulval cancer or anal cancers, I'm going to tell you why cervix is most commonly affected. I'm coming to that, but let me get the HPV is human papilloma virus. So human papilloma virus, আমি শুধু headingটা দিয়েছি because I had very less time to prepare this. This was supposed to be taken by someone else. I had to prepare this. So we need to remember one is low oncogenic potential and the other is high oncogenic potential. Low and high. Out of this, which is associated with cervical cancer? High oncogenic. What are the types? 16, 31, 33, 45. So many are there, but out of this, these two are most common. Cervical cancer. Type 16 and 18, remember that. So examiner may ask you which type of HPV is most commonly associated with cervical cancer. So you can tell them low and high. In high, you get type 16 and 18. Okay. Okay, I'm erasing it. Now coming to the second point of HPV. Which areas they affect? Which areas they affect? So if you look at this particular picture on the left hand side, this is what a squamous epithelium. Now I told you anal cancers, penile cancers, vulval cancers, they are not very common. They can happen. HPV can cause them, but not as much as cervical cancers. Why? So if you look into this particular picture, can you explain me? Can you explain me this picture? One is a mature squamous epithelium. This is the immature squamous epithelium. So out of this is the squamocolumnar junction. So what is meant by a squamocolumnar junction? What is it also called? Squamocolumnar junction means the junction of ecto and endocervix. Ecto is squamous epithelium, endo is columnar epithelium, right? So what is that particular area called? The junction between squamous and columnar epithelium. What is it called? It's called the transformation zone. Have you heard of transformation zone? Yes or no? Hanana? No? Study it. Yes or no? Yes? Sure. So that area is called the transformation zone.
What is the importance of transformation zone? Because that is the area where maximum malignancies arise. Okay. Now, areas they affect. Which areas? This is a squamous epithelium. In squamous epithelium, which areas? So, HPV enters through epithelial breaks and all those things are given in the book. You can go through it. But if the examiner asks you which particular epithelium they affect, and if you know which particular epithelium they affect, you can get an answer to why cervix is most commonly why HPV causes more of cervical cancers as compared to anal cancers, penile or vulval cancers. So the area, the epithelium, which part of epithelium they affect? The basal location. Why the basal location? What happens when an epithelium, if you see stratum basal to stratum corneum, which is immature, which is mature? The one at the topmost is the mature, right? And the stratum basal is the most immature form. This is the reason the HPVs most commonly affect the immature squamous epithelium. So this is the area which the cervical, the human papilloma virus, the HPV virus affects. HPV is very important, and that is the reason why I'm specifying so much on HPV. Write some points on HPV. Okay, if they ask you, examiner will be impressed, trust me. There's no point just writing squamous cell carcinoma and adenocarcinoma. Everyone knows, you know what is a squamous cell. I'm not explaining that to you today. You know what is a squamous cell, but because why I'm specifying on all this is, these are the ones examiner will look for. Human papilloma virus most commonly affects which region? The immature squamous epithelium. And this explains the reason why HPVs, as compared to the anal area, the penile area or the vulval area, they prefer the cervical area more, because cervix, as compared to the other areas which I have just mentioned, cervix has maximum immature squamous cells. Cervix has maximum immature squamous cells, and this is the reason why they affect the cervix. You consider the anal canal, or you can consider the, say, the penis or the vulval region. They are mostly covered with mature squamous epithelium. Mature versus immature. Mature versus immature. Mature squamous epithelium versus immature squamous epithelium. So immature is the one which is most commonly affected. You think logically, there's a guy who is very matured and there's a guy who is immature, at a bacha, immature versus mature. Who is more vulnerable to any kind of attack? Immature, obviously. Here also the same thing. A huge portion of the cervix is covered by immature squamous epithelium, and that is the reason why the cervix is most commonly affected by HPV as compared to the vulval area, penile or the anal area, where it is covered by mature squamous epithelium. Okay, so which areas they affect? The immature squamous epithelium. So the area they affect is immature squamous. So which is the immature squamous epithelium? Stratum basal. Stratum basal is the area which is covered with immature squamous epithelium. Okay? Next thing, HPVs, when they affect the epithelium, it causes a particular histopathologic change. What is it called? So the picture on the left is the area which it affects. Okay. Then going to the other one, which you have to know. What is that particular histopathologic change in the cells which are affected by human papilloma virus, HPV? Yes. Can I have an answer? Can I have an answer?
What is it called? Huh? Metaplasia. Not metaplasia, but good try. Immature squamous cells, you'll get some metaplastic cells. So they are affected. Fine. Those immature metaplastic, squamous metaplastic cells are affected by HPV. But what is that particular change called? What is it called? Have you heard of anything called coilocytic effect? Coilocytic effect. Coilocytic effect. One is nuclear atypia, so which is manifested as nuclear enlargement, nuclear hyperchromasia. You know all this, right? Is it visible? Is it visible? Huh? Nuclear hyperchromasia. And the other is perinuclear halo. Perinuclear halo means what? Perinuclear halo means what? বলতে পারবে? এই ছবিটা দেখো, look at this picture, look at these cells here and look at these cells here. So in and around the nucleus you'll get a halo. So that is the area where HPV replicates the most. So I'm going to draw a picture. So perinuclear halo would look like, say, this is the cell, right? Say this is the nucleus, this is the cell, the squamous epithelium, this is the nucleus, and say cytoplasm, and this particular thing, the halo around the nucleus is this particular zone is the perinuclear halo. Is it clear? So this is basically, this reflects disruption of cytoskeleton. Disruption of cytoskeleton. The cytoskeleton is being disrupted in this particular area by the human papillomavirus replication. So human papillomavirus do not, if the human papillomavirus somehow infects the mature squamous cells, they have to activate the DNA replication mechanism, because immature basal cells are the ones which will be proliferating. Fine. But what happens if it infects a cell which has already proliferated, which is a mature squamous cells, because mature squamous cells are not proliferating. So what happens is they have to activate the DNA mechanism, the DNA replication mechanisms in the host cells in order to replicate and turn them into cancer. So what they do is they have two proteins. This virus, these HPVs have two proteins, E6 and E7, viral oncoproteins. They downregulate the RB and P53. So what is RB and P53? They are tumor suppressor genes. So if the tumor suppressor genes are downregulated, তাহলে কি হতে পারে? It can form a path for malignancy. Right? If tumor suppressor genes are deactivated, if the tumor suppressor genes are deactivated or the function is downregulated, so there is no suppression.
Tumor formation will not be suppressed. So this will pave a path for tumors to happen. The cells can turn malignant. Simple terms and bujhi them. So this is how HPV plays a role. And HS means herpes simplex just has a synergistic role. Herpes simplex has a synergistic role. Okay, so this is how virus plays a role. Very important. This is how virus plays a role. So is this picture clear now? On the left hand side, you have this area which is involved, and on the right hand side, I have shown you the histopathologic changes of koilocytic atypia, means nuclear enlargement and perinuclear halo. Okay, so virus is very important. Then comes all these others: immunosuppression, oral contraceptives, and high parity. Nicotine means contraceptives. And one more thing, the age when the women attains a sexual debut. In Western countries, it is very early, maybe 16, maybe 18. It can be 21. So depending when she attains a sexual debut. So in young age, HPV is very prevalent. But so the peak of HPV, HPV peak source, if you see a graph, the HPV peaks are very high at a very young age. But as the lady matures, because the relationships becomes more monogamous rather than polygamous, so HPV incidence comes down. The graph automatically comes down. So sexual activity has a lot to do with cervical cancers. For example, high parity means more number of child she bears, there's a high chance of the lady getting sexual cervical cancer. Not necessarily, but yes, it can happen. Then also it depends on the partner. For example, if the male partner, her previous wife had cervical cancers, then the lady is exposed to developing cervical cancers. If the patient has anal cancer, penile cancers and all. So all those things, everything at the end of the day comes down to the crux of the matter is, for everything, human papilloma virus is implicated. Then that is the reason why I have explained you so much on human papilloma virus. Okay. Etiology. So is human papilloma virus clear now, the concept of HPV and how HPV is associated with how HPV is associated with cervical cancer now? Remember the zones, the immature squamous epithelium is the one which is most commonly affected. Okay, so going to the next slide. The cervical intraepithelial neoplasm, the first and foremost thing that you need to know is cervical, a pre-malignant lesion. So which is the pre-malignant lesion? So what is CIN? Cervical intraepithelial neoplasia. This is still a pre-malignant lesion. CIN can be divided into three parts: CIN1, CIN2, and CIN3. Means cervical intraepithelial lesion. CIN can be divided into CIN1, CIN2, CIN3. This corresponds to CIN, corresponds to corresponds to LCIL in cervical cytology. LCIL means low-grade squamous intraepithelial lesion, and CIN2 and CIN3 corresponds to HCIL. এই টার্মসগুলো কিন্তু জানতে হবে. You are going to become doctors, so there is no excuse for not knowing this. Let me make this point very clear to you. Don't tell me this is going above my head. No excuse. You have to know them. CIN1, which is equivalent to LCIL, low-grade squamous intraepithelial lesion, and CIN2 and 3, which is equated with HCIL, means high-grade squamous intraepithelial lesion. And as the name suggests, low and high. Low means prognosis is okay. If you treat the disease early, everything will be cured. And most low-grade squamous intraepithelial lesions, or CINs, 80 to 90% of them spontaneously regress. Even if you don't treat them, they spontaneously regress within a period of 10 years, generally.
whereas CIN 2 and 3 need some kind of treatment. Okay. And the biggest advantage why not all patients with CIN develop cervical cancer is because this latent period is massive. This latent period is massive. It takes a lot of time for a patient who has CIN to go into a stage of invasive cervical carcinoma. It takes a lot of time. That period, that latent period is massive between CIN and formation of invasive cervical carcinoma. And this is where the importance of screening comes into play. If you can screen and diagnose that the patient has some kind of a cervical abnormality, and if you give proper treatment, the prognosis is very good. Clear? Okay, so what is cervical intraepithelial neoplasia? It is nothing but disordered growth of cervical epithelium. The maturation from the basal to the topmost layer, the epithelium matures. Eta tomra anatomy te porecho, right? You have studied this in anatomy. Ekhane ki there is disordered growth of cervical epithelium. So what is basically neoplasia? Neoplasia mane there is disordered growth, right? This has been taught. You have studied that in neoplasia, the basic definition of neoplasia. On neoplasia, nuclear hyperchromasia, enlargement, open chromatic mitotic figures, those are all features. But if I ask you to define neoplasia, the first and foremost thing that comes into your mind is disordered growth. The normal growth is hindered, whereas there is disordered growth of the epithelium. It's an abnormal growth. Types I have mentioned, and what is the significance of this? The significance of CIN is it plays a precursor role in the genesis of cervical carcinoma. I've told you how. Now I'm going to show you the pictures and tell you. Okay, so CIN is basically disordered growth of cervical epithelium. It can be categorized into CIN1, CIN2 and 3. CIN1 corresponds to what? CIN1 corresponds to HSIL in cervical cytology. CIN2 and CIN3, they correspond to HSIL, means high-grade, low-grade squamous intraepithelial lesion versus high-grade squamous intraepithelial lesion. So if you look at this particular picture, and I ask you, which is which lesion, can you tell me, what is this particular picture? Don't look into the thing below, the writings below. What is this? This is a normal cervical epithelium. This is the basal layer. এইখানে যে লেয়ারটা দেখতে পাচ্ছ, this is the basal layer and this is the topmost layer. So how does the basal layer looks like and how does the topmost layer look like? Can you call this coilocytic atypia? Yes or no? Why? তাহলে এই জায়গাটা সাদা কেন? Why? Okay, you tell me why there is no cytoplasm here. Why is there no cytoplasm here? Remember, not all cases of cervical cancer, you can not necessarily in histopathological section for each and every CIN or each and every cervical carcinoma, you can demonstrate a HPV infection. You can demonstrate HPV histopathologically. Perinuclear halo you may or may not get. There are other techniques to identify HPV also. Okay, and mostly we use those ancillary tests to identify HPV DNA. So if I ask you why this cytoplasm is clear, sorry, what should you answer? What would you answer? Because they contain glycogen, which gets washed away during paraffin embedding. Histopathological section, they contain glycogen, which gets washed away during paraffin embedding. So do not confuse this with coilocytic atypia. There are other features of coilocytic atypia. So whatever, this is a normal epithelium. So the stratum basal will be immature, and once the epithelium matures, when it goes to the top, this is how it looks like. It will contain a lot of glycogen and the glycogen will get washed away during paraffin embedding. Now let me ask you this. This is CIN1. Why do you say this is, why if you compare this versus this, why do you say this is hyperchromasia? The nucleus is retained. The nucleus is retained. See, once the cell goes up, slowly the maximum cells, the nucleus will be extruded. Or the nucleus will become pycnotic. Very small it will become. It's called pycnosis.
Whereas here, first of all, if you compare the nucleus here versus the nucleus here, can you make out the nucleus is larger in size? Huh? Very much larger in size. So, basically this involves around 1/3 of thickness of the epithelium. The 1/3 of the thickness of epithelium is involved. This is CIN1. Now coming to this CIN2 and CIN3, which is high-grade squamous intraepithelial lesion in cervical cytology. This is LCL in cytology. Low-grade squamous intraepithelial lesion which regresses spontaneously. Not necessarily, but high chances of it to regress spontaneously within a span of around 10 years. Then comes this two, CIN2 and CIN3, which can be equated to high-grade squamous intraepithelial lesion in cervical cytology, HCL. How does the cell looks like in histopathology? In histopathological sections, when you compare CIN2 and CIN3 with normal and CIN1, do they not look dysplastic? Don't they look more dysplastic? The cells are much larger. There is nuclear hyperchromasia and all. Don't you think so? And over here, they involve this involves around 1/3 of the epithelium is involved. Here, around 2/3 of the epithelium is involved. Whereas in case of CIN3, the entire thickness of the epithelium is involved. The full thickness of the squamous epithelium is involved. CIN3 is equivalent to what you know. CIS means what? Carcinoma in situ. It is already malignant. The only difference with invasive carcinoma is CIN3 is bound by a basement membrane, by an intact basement membrane. The basement membrane has not yet been breached. Once the basement membrane is breached and the cells go down into the subepithelium, that's when we call it an invasive carcinoma. But over here, this is not invasive carcinoma. The only difference with invasive carcinoma, it is malignant. The only difference with invasive carcinoma is that CIN3 is bound by an intact basement membrane. Once the basement membrane is breached and the malignant cells go down, that's when we call it an invasive cervical cancer. The invasion is yet to happen. Clear? Should I go to the next slide or you need another explanation? CIN1, 2 and 3. You have to read the book. Very simple. Very simple. Mon diye jodi poro, it is very easy. Okay, so I'm going to the next slide because I did not get a idea from you. So this is basically the genesis of cervical cancer in a nutshell. All the risk factors and all. Risk factors are the ones in etiology, whatever I have mentioned, those are the risk factors basically. Okay, so there is nothing much. What I'm going to do is, so evolution of cervical cancer. Evolution of cervical cancer. First is CIN. CIN. Cervical intraepithelial neoplasia. It's over, I have explained. Then micro-invasive and early invasive cervical intraepithelial, micro-invasive, excuse me, micro-invasive and invasive cervical cancer, or micro-invasive and early invasive. So what is micro-invasive? Less than 5 millimeter of the breach of the basement membrane. So the basement membrane is breached and the cells are within 5 millimeter of the basement membrane. So that is micro-invasive cervical cancer. Then comes early invasive, more than 5 millimeter. Depth of more than 5 millimeter. The subepithelium more than 5 millimeter is breached by, so that 5 millimeter is the cutoff between micro-invasive and early invasive cervical carcinoma. And then comes advanced invasive. What is advanced invasive? Dissemination basically. Hematogenous or lymphatic or whatever it may be. The tumor is your local dissemination, hematological dissemination or lymphatic dissemination. So that is what?
advanced invasive. So this is basically the evolution. One comes, the first one is CIN, cervical intraepithelial neoplasia, which is followed by microinvasive and invasive cervical carcinoma. So microinvasive, the cutoff margin is 5 millimeter, less than 5 millimeter, whereas early invasive, it is more than 5 millimeter. I don't think this question will be asked to you. And then comes advanced invasive when basically there is dissemination. Basically there is dissemination, okay? So gross features, fungating or exophytic growth or infiltrative. See, now I'm not explaining too much because this features of squamous cell carcinoma is the most common form of carcinoma in cervix. So I'm going to stick to squamous cell carcinoma. Okay. For endometrium, it's adenocarcinoma, which will be taught later. Okay. So squamous cell carcinoma is the most common cervical carcinoma. Then there are other carcinomas also. I'll come to that. But how the tumor presents with? This is an exophytic growth. Can you make out the growth here? This is an exophytic growth, isn't it? So this is basically the cervix. This is the os, and from the os, it's literally protruding out. And this is a picture which has been taken just after surgery. That's why it looks like this. It has not yet been fixed. The tissue is not yet fixed in the formalin. That's why it looks like this. So this is basically how the tumor looks like. It's either a fungating or exophytic growth like cauliflower, or microscopic features. Coming to the microscopic features. So microscopic features আমরা কি করে divide করব আমরা এটাকে? Based on histologic variant. Squamous cell carcinoma, as I have mentioned, squamous cell carcinoma is the most common one. 80 to 90% of the lesions are squamous cell carcinomas. It can be large cell non-keratinizing, large cell keratinizing. When do we call keratinizing? When they produce keratin pearls. Large cell keratinizing, large cell non-keratinizing, large cell keratinizing, producing keratin pearls and Pickel cells. Then small cell carcinoma with a poor prognosis. This can be, small cell carcinoma can sometimes be a variant of squamous cell carcinoma, but it has a very poor prognosis. Then comes adenocarcinoma. Adenocarcinoma arises from where? Adenocarcinoma arises from the endocervical glands. And they can also be associated with types HPV 16 and 18. Then comes adenosquamous carcinoma, a mixture of glandular and epithelial component. Adeno means gland, endocervical, malignant endocervical glands, and then squamous component. So that is a combination of adenosquamous carcinoma, and it arises from the reserve cells in the cervix. It has comparatively, as compared to the others, it has a favorable prognosis. Adenosquamous carcinoma. And then comes small cell carcinoma. This is highly aggressive. So at least remember these names, histologic variant. If you remember these names, it's a lot. Squamous cell carcinoma, frequency is maximum, 80 to 90%. Then comes adenocarcinoma, another 10 to 20, it's represented by another 10 to 20% adenocarcinoma, followed by adenosquamous carcinoma, around 4%, and finally the small cell carcinoma. I'm not explaining you details of squamous cell carcinoma. This has been told many a times. Okay, so the picture on your left is a squamous cell carcinoma. What is this? What is this? This has been taken from Robbins. No book gives you better than Robbins. Bakigulo to copy kore basically, so no issues. Amio kortam. Now tell me, what is this particular picture? এতটা পড়ানোর পর দেখি তোমরা কি বলতে পারো? This is the squamous epithelium. What is this? Huh? Micro, you don't have to mention micro. How do you mention? Did you measure it? Then you need morphometric analysis for it. This is invasion basically. This is, don't say micro-invasive. Examiner then will go to micro-invasive and all. Just say invasion, that's all. To say whether it's micro, 5 millimeter you cannot measure. So you need, what you need is morphometric analysis, but good answer. This is basically invasion, okay? Squamous epithelium, clearly there is a bridge. So this is more than CIN. Because why this is more than CIN? If I ask you, this is not CIN, you say this is CIN. Fine, but I say no, this is more than CIN. So how are you going to contradict me? CIN
In situ. So what is meant by in situ? Then examiner will ask you, what is in situ? It's not enough to say in situ. Now I'll ask you, what is in situ? Basement membranes is not breached. Very good. But here, isn't it very clear the basement membranes is breached? It's squamous epithelium, niche hochchhe subepithelium. So the basement membranes is breached and the subepithelium has been invaded. Isn't it? So this is an invasive carcinoma. What are these? Now what are these then? এই যে গোল গোল concentric onion এর মতো পেঁয়াজের খোসার মতো দেখতে, what are these? What are these? Huh? Samoma bodies is a good try, but you cannot mention samoma bodies here. Okay, I'll go back to the previous slide. Hey, agar slide ta jao to. Now tell me what is it. Look into squamous cell carcinoma and now tell me what are those. Huh? That keratin pearls. Those are keratin pearls. Next slide. So those particular concentric things you are seeing, like the skin of an onion, those are keratin pearls. Now I hope you know how squamous cell carcinoma looks like. Well differentiated, moderately differentiated, poorly differentiated. I'm not explaining those because excuse me, because they have already been explained many a times. When you have been taught oral cancers, when you have been taught lungs and all. Lungs to ami porichi, I know it. Oral cancer orko porichi. So I assume that they have been taught to you, and squamous cell carcinoma is very important. So you know about squamous cell carcinoma. What are these? What is this then? If that is a squamous cell carcinoma, what is this? Gland er moto dekhte. So what do you call that? Dekhe bolchish naki na dekhe? Dekhe keno bolte hobe egulo at this stage? This should be at your fingertips. Gland থেকে যে tumor arise করে তাকে কি বলে? Adenocarcinoma. So adenocarcinoma arises from the endocervical glands. Most common, if the examiner asks you what is the most common form of malignancy of the cervix, if you say adenocarcinoma, you'll be failed. You will be failed in your exam if you say the most common cell type is adeno. No. 10 to 20% is adeno, 80 to 90% is squamous. So you have to say squamous. But if the examiner asks you, other than squamous cell carcinoma, what other malignancies can arise from the cervix, then you have to mention about adenocarcinoma. And adenocarcinoma kotheke arise kore? Adeno kothata kothay ashe? Glands theke. Adenocarcinoma always arises from the glands. Adenocarcinoma of the rectum, rectal carcinoma. What is rectal carcinoma? But colonic carcinoma, rectum is directly jabon, rectum is squamous hoy. Colonic carcinoma mostly ki? Adenocarcinoma, because of the presence of glands. Okhane kintu endometrial carcinoma te kintu squamous hote pare, but most common is adeno because endometrium is full of glands. Endometrium to yete pora jay anatomy te? Ha, endometrial glands gulo kirokom dekhte hoy, choto choto erokom. Seta normal physiology te oরকম লাগে, সেটা অনেক চেঞ্জ আসবে প্যাথোলজিতে. So any tumor which arises from the glands is adeno. So I've put two examples of squamous cell carcinoma on the left hand side, and on the right hand side is adenocarcinoma. Okay. Mode of spread. One is direct invasion. If the tumor grows, so kothay kothay spread korte pare? Parametrium. It will spread into the parametrium. So parametrium is spread korle first and foremost ki hote pare? If it compresses the ureter, if the tumor grows into the parametrium and compresses the ureter compress korle ki hote pare? What can happen next? Ki hote pare? How is compressed? How if I ask you how carcinoma cervix can cause renal failure, what would be your answer? Now look into the slide and tell me. Carcinoma cervix causing renal failure. Jodi ureter compress hoy tale ki hobe? The urine cannot come down into the bladder. So there will be accumulation of urine in the ureter and the kidney. This will cause what? The accumulation of the kidney te jodi urine accumulate kore? Hydronephrosis. Hydronephrosis can give rise to, in future, unfortunately, into
renal failure. Okay, right? Then it can involve the bladder and the rectum. It can cause fistula formation. If it involves the bladder and the rectum, it can result in formation of a fistula. If it spreads around the uterosacral ligament, it can sometimes involve the sacral nerve. Sacral or sciatic nerve? It can involve the sacral nerve, sorry. It can involve the sacral sciatic nerve, they can bhule geche anatomy. If they can involve the sacral nerve, causing pain. Shooting pain kothay chilo? What was shooting pain? Sciatica chilo bodhoy na, amar ekhono mone ache 2002 সালে anatomy দিয়ে sciatica বলে ওটাকে shooting pain, সেই জন্য আমি কনফিউজ করে গেছিলাম sciatic nerveটার সঙ্গে. So spread along the uterosacral ligaments can involve the sacral nerve, causing massive pain. So this is local spread. In hematogenous spread, the pelvic nodes will be involved. Paracervical, obturator, external iliac, internal iliac, common iliac, and aortic nodes. So all the pelvic nodes will be affected. And then comes hematogenous. Hematogenous is সেই একই, lungs, liver, bones, brain, LLBB, LB ওই করে মনে রাখতে হবে. Lungs, liver, bones, brains, etc. etc. It can spread anywhere. So these are the three things you must remember. One is a direct invasion, then invasion through the lymph, and finally invasion through the blood. So direct invasion, lymphatic invasion, and hematogenous invasion. Okay. So coming to the clinical features, initially it's asymptomatic, but in late stages they can present with vaginal bleeding, abnormal persistent bleeding, spotting between menstrual periods. The spotting is very important. Spotting between menstrual period or post-coital bleeding and pain. So early asymptomatic, later it will cause abnormal forms of bleeding, post-coital bleeding, spotting in between menstruation, and pain. Whereas in advanced cases, massive pelvic pain. Depends on how big the tumor is. Foul-smelling vaginal discharge. Foul-smelling vaginal discharge is because of saprophytic infection. Vaginal leakage of stool or urine. If a fistula forms, there can be vaginal leakage, or there can be vaginal leakage of stool or urine if a fistula forms. Anorexia, weight loss, anemia, these are common to all malignancies. Okay, that is a common denominator. But you must divide it into early, where it is asymptomatic, then comes the late phase and advanced phase. In late phase, what you get is abnormal persistent bleeding, spotting in between menstrual periods, postcoital bleeding, and pain. And then advanced cases. In advanced cases, massive pelvic pain, foul smelling, vaginal discharge because of saprophytic infection, then vaginal leakage of urine or stool because of fistula formation, and anorexia, nausea, and anemia. Those are common denominators. These last three are basically the common denominators of all forms of malignancy. So coming to the laboratory diagnosis, exfoliative cytology. What is exfoliative cytology? Exfoliative cytology is nothing but pap smear, which I have mentioned. So basically, these are basically the normal cells. At least can you make out out of these four pictures that this is normal? If I ask you why this is normal, what would be your answer? This is how the squamous cells look like, mature squamous cells. The small nucleus, can you see the small nucleus? What is it? What is that particular term called? These are mature squamous epithelial cells. That particular nucleus, that terminology is pycnotic. Pycnotic, choto. Remember, pycnotic. Follow my class, at least you can answer something. But you have to go and read. That is called pycnotic nuclei. Sorry. This is a particular picture of koilocytic atypia. This is a pap stain. This is the cytoplasm, which is stained bluish. And around the cytoplasm, there is absolutely no staining. Perinuclear, there is a halo. Can you make out? Yes or no? That is called koilocytic atypia. This is a L-cell, low-grade squamous intraepithelial lesion. Whereas this too, forget this is mature.
You compare this with this, there is nuclear enlargement and all. Now compare this with this. Don't you think there is hyperchromasia, open chromatin pattern, big nuclei, nuclear enlargement and hyperchromasia? These two. These are HSIL, high-grade squamous intraepithelial lesion. Now in cervical cytology, we cannot mention whether, we do not know whether there is invasion or not, because no tissue is involved. So we can mention as high-grade squamous intraepithelial lesion, but considering the picture of, considering how these cells look like, I'm quite convinced that this is an invasive cervical cancer. Okay, so here we cannot mention invasive, we just have to mention whether it's high-grade squamous, low-grade squamous intraepithelial lesion or high-grade squamous intraepithelial lesion. Okay. So this is exfoliative cytology, and exfoliative cytology, one thing you must know. So this is basically the guideline of PAP. Do not remember so many things. I told you initially when a PAP should be taken. At the age of 21 or 3 years after a lady attains her sexual debut. Then up to 30 years, every year she must be tested for PAP. If the cervical cytology turns out to be negative after 30 years, you can repeat it for every 3 alternative years. But if cervical cytology turns out to be positive means if any L-cell or H-cell has been discovered, then every year she should be in follow-up. H-cell, forget it, even if L-cell is discovered, she should be in follow-up for every 1 year. So from her, after 30 years, after every 1 year, a pap smear has to be taken and examined. Okay, so this is basically the guideline. এতটা রাখার কোনো প্রয়োজন নেই. Just remember what I have said. এটা নেটে ছিল, তুলে দিয়েছি. Then comes HPV DNA test. Human papillomavirus DNA test is done as an adjunct to pap smear. And they basically work hand in glove. So remember this point, HPV DNA test. Then comes colposcopy. Colposcopy is basically visualization of the cervix with the colposcope to look for malignant areas. Schiller's test. Schiller's test is done with Lugol iodine, which is nothing but a combination of iodine and potassium iodide. So Schiller's test, chobita ache. So this is basically Schiller's test. The principle of Schiller's test is, as the squamous epithelium matures, they contain glycogen. So when you do a Schiller's test, when you add Lugol's iodine, the glycogen takes up the stain and the area is stained mahogany brown. The area is stained mahogany brown. So that is the particular term. So this is, see, this negative part is mahogany brown. These are all the mahogany brown areas which are taken up by the, which has taken up the Lugol's iodine stain. So basically they contain mature squamous epithelium. But this yellowish part, they contain the malignant cells. This is the transformation zone basically. They are yellowish in color because they haven't taken up the stain. So this is basically Schiller's test. In Schiller's test, the normal cervical cells take up the staining mahogany brown, whereas the cancerous cells, because they do not contain glycogen and all, they cannot take up the stain. Okay. So that is basically the principle of Schiller's test. So at least remember the names. You don't have to remember so much. Exfoliative cytology, HPV DNA test, that is human papillomavirus, the DNA test, এটা তো মনে রাখতেই পারবি. Colposcopy, Schiller's test, cervical biopsy, endocervical curating, conization and fractional curator. Just remember the names. That is sufficient. But pap smear, write something on pap smear. In exfoliative cytology, that's what we expect from you. Other, no. Not much. Not much. At UG level, we do not expect much from you. But at least pap smear is something that you have to write. Okay. So this finishes your topic on cervical cancer. This finishes cervical cancer. Very important from your exam point of view. It must be at your fingertips, and there is no excuse for not having answered it.
I hope I have explained cervical carcinoma in details, and if you have any problem, you can always contact me later. As prescribed, one is leiomyoma, which is probably the most common tumor in women. Okay, leiomyoma, which is probably the most common tumor in women, and leiomyosarcoma, which is extremely uncommon, which is nothing but the malignant form of leiomyoma. So what is leiomyoma? Tumors of the myometrium, means what will be the cell of origin. So what will be the, for example, a leiomyoma? Yes. So what is leiomyoma also called as? What is leiomyoma also called as? Leiomyoma ke ki bole? In common terms, I know it's benign. What is it called? Fibroid. Have you heard of fibroid? Fibroid. Leiomyomas, in not layman's term, in common medical terms, it is called as fibroid. So the first and foremost thing about leiomyoma is, what is the where does it arise from? What kind of a tumor it is? Tumor of what? If adenocarcinoma is a tumor which is arising from the endometrial glands, if cervical carcinoma most commonly arising from the squamous epithelium of the cervix, where do tumors of myometrium arise from, or where do leiomyomas arise from? What kind of a tumor it is? You answered, so you don't say. Now tell me. Tumor of what? Abir? Kisha tumor? Huh? Janishna? What kind of a tumor is leiomyoma? Don't tell me it's a tumor of myometrium. I know it is a tumor of myometrium. Not necessarily it will arise from the myometrium. Most common site is myometrium, but it can also arise from other locations. It can also arise in other locations also. So what is leiomyoma? What is the cell of origin? Yes, it arises from the smooth muscle cells. So cell of origin is leiomyomas arise from the smooth muscles. It is a tumor of the smooth muscles. The most common site is myometrium. Everyone knows it. But mention some other sites. So when you talk of sites, the most common is myometrium. This is commonest. But even in the uterus, can it arise in some other sites? Rarely it can arise in some other locations. What is it? Cervix. It can also arise from the cervix. So, now third question is whether it's benign or malignant. It's very benign. It's very benign. Okay. So now you know whether it's benign or malignant. You say it's a benign tumor of where? Of myometrium. Myometrium location means cell of origin. Smooth muscle cells. It arises from the smooth muscle cells. The most common location being myometrium. Other location is cervix. Okay. So এই জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হবে। একটা ভালো ডাস্টার লাগবে।
Next, coming to the types. So what have you studied till now? You have studied benign. Then you have studied cell of origin. It's gone smooth muscle cells. Then what I taught you? What is the other point? Location. Cervix. Okay, now coming to types. আমি খাবো না ক্লাসের মধ্যে এভাবে খাওয়া যায় না types. What are the types? Thank you, but thank you তোরা খেয়ে নে ওটা types. What are the types? Not sorry exactly what ঠিক আছে types you can say. One is submit. So now tell me what are the types? Submucosal means beneath the mucosa. Submucosal, and these are the most common. Intramural means what? Intramural means what? What is submucosal? What is subserosal? And what is intramural? Pedunculated is not exactly a type. I don't know why they have given. What is pedunculated? Means they will have a stalk. They will be connected to the substance of the uterus by a stalk, a peduncle. Okay, but these three are the most common: submucosal, subserosal, and intramural. So what is submucosal? Mucosa niche. Look at the pictures. This is submucosa. Just endometrium in niche pabe. Oh, sorry. Okay. Then this is subserosal. This is subserosal. Or here subserosal. Serosal niche. Sub means niche, right? And then intramural, because this will be within the substance of the myometrium. Within the substance of the myometrium. Remember these points. Submucosal, subserosal, and intramural. So coming to the gross and microscopy, যা তোমাদের exam point of view থেকে দরকার আমি ঠিক সেই পয়েন্টগুলো বলছি। গ্রসে কিরকম দেখতে লাগতে পারে? This is how the tumor looks like in gross. Holes, gray white. So grosse, it can be large, bulky, that fills up the entire pelvis, to very small, very small. You can barely see it. That is what we call fibroid. সিডলিং মানে কি? সিড, বিচি, এইটুকু সাইজের হয়। এরা পেয়ারার বিচি কতটুকু হয়? এইটুকু সাইজের, ওইটুকু সাইজের 0.1, 0.2 সেন্টিমিটারের একটা ইয়ে, that is equated with a seed. So it's called a seedling fibroid. It can be this small. 2, it can be large, bulky muscles which fills and distorts the pelvis. Which can fill and distort the pelvis. Okay.
সো কাট সেকশনে তোমরা কি পাবে? গ্রে হোয়াইট হোল্ড মানে কি? ফুলের মতো এরকম গোল 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 গোল। দিস প্যাটার্ন ইজ দ্য হোল্ড প্যাটার্ন। এই যে প্যাটার্নটা দেখতে পাচ্ছ, this is the hold pattern, the growth and the hold pattern of smooth muscle bundles. That's why it is called hold. So microscopically কি পাবে? Microscopically you're going to get smooth muscles. These are nothing but smooth muscle cells. Smooth muscle cell দেখতে কি রকম লাগে? Elongated to spindle shaped cells with an elongated nuclei, tapering cytoplasmic processes. They are arranged in holes, bundles and fascicles. এই তিনটে পয়েন্ট মাথায় রাখতে হবে। সেলস গুলোর অ্যারেঞ্জমেন্ট কি? এরকম গোল 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 হোলস ফুলের মতো, bundles and fascicles. Smooth muscle cell দেখতে কি রকম লাগে? Elongated to spindle shaped with an elongated nuclei, tapering cytoplasmic process. They are arranged in holes, bundles and fascicles. So they are holes, bundles and fascicles of smooth muscle cells. The cells are elongated in shape or spindle shaped with an elongated nuclei and tapering cytoplasmic processes. Hardly you're going to find any areas of necrosis or hemorrhage or mitosis in a normal leiomyoma. Exceptions are there. So at a normal leiomyoma areas of hemorrhage, necrosis to পাওয়াই যাবে না। necrosis পাওয়া গেলে you have to think in terms of something else. But in normal leiomyoma, you're going to get any areas of necrosis, hemorrhage or even mitosis. Generally mitosis পাওয়া যায় না। Okay, so is this clear? Can you make out how the cells look like? This is exactly the hold pattern. Goal 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 ফুলের মতো। So the smooth muscle cells are arranged in a hold pattern. This is also called fascicles and bundles. Holes, fascicles and bundles of smooth muscle cells. Okay, এটা নেট থেকে নেওয়া হচ্ছে পিকচারটা, and this is from the Robbins. This is how it looks like in gross and microscopically. এরকম দেখতে লাগে। You know how smooth muscles look like? Spindle shaped cells with elongated nuclei. Okay, no, next slide. So what are the types? Before I go to leiomyosarcoma, what are the types of leiomyoma? What are the various cellular types? Excuse me, as I mentioned, mitosis is rare, but at times you can get mitotically active leiomyomas. Highly cellular leiomyomas, plexiform leiomyomas. So there are many variants. Benign metastasizing leiomyoma. What is a benign metastasizing leiomyoma? আমি এই দুটো পয়েন্ট একটু স্ট্রেস দিতে চাই। What is a benign metastasizing leiomyoma? Is a benign metastasizing leiomyoma. First of all, you are going to see this. It is mentioned as benign, but metastasizing. Does a benign tumor metastasize? What is metastasis? স্প্রেড হচ্ছে। তো এইখানেও কিন্তু লায়োমায়োমাটা স্প্রেড করে যাচ্ছে ভায়া হেমাটোজেনাস ডিসেমিনেশন, অনেক জায়গায় ছড়িয়ে পড়ছে, বাট স্টিল দিস ইজ বিনাইন। ক্যারিওটাইপিং যদি আমরা অ্যানালিসিস করি, we see that there is absolutely no hint of malignancy. It is absolutely benign. That is why it is called, but it metastasizes. So this can, like renal cell carcinoma, this can at times cause problem in diagnosis. This is a chemic. I personally feel so. Isn't it? It's a tumor which is benign, absolutely benign. Karyotypic analysis, genetic abnormalities reveal that there is absolutely no problem, but it has metastasized. So it's a benign metastasizing leiomyoma. Then, these are the two terms you should know. Peritoneal leiomyomatosis. Peritoneal leiomyomatosis.
What is peritoneal leiomyomatosis? In peritoneal leiomyomatosis, you are going to see multiple small nodules throughout the peritoneum. Again, this is benign. So when putting a diagnosis, the pathologist has to be extremely careful in making sure not to overdiagnose the case as malignant. This features has to be borne in mind before signing out a report and before mentioning it as benign or malignant. And as I've just mentioned, you must be super careful to make sure not to overdiagnose it as malignant, a leiomyosarcoma. No, this features has to be borne in mind. You must know that in some cases, leiomyomas, of course, you have to go through the literature. Without going through the literature, you will not be able to understand. But some cases of leiomyomas, they do metastasize. Even it's a benign tumor, but there is metastasis, especially by hematogenous route to some other locations. So that is benign metastasizing leiomyoma. Then sometimes they can present as multiple nodules in the small nodules in the peritoneum. That is called peritoneal leiomyomatosis. These 2 points must be borne in mind. Then there are mitotically active leiomyomas, highly cellular leiomyomas, plexiform leiomyomas, so many epithelioid leiomyomas, many variants are there. No need to remember so many. Needed at the postgraduate level. Okay. And if I would have made a PowerPoint, I would have shown you all this, but there was no time, so I can remember only this 4. Then there are other leiomyomas also. Okay. Next, coming to, so leiomyoma is benign. Then what is leiomyosarcoma? Leiomyosarcoma is malignant. Leiomyosarcoma is malignant. The malignant version of leiomyoma is leiomyosarcoma. Why sarcoma? Because it's a smooth muscle tumor. Glandular tumor jodi carcinoma hoy, by epithelial tumor rather, whether it's a squamous epithelium or a columnar epithelium, they are all carcinomas. Smooth muscle tumor ki hobe? Sarcoma. Right? So leiomyosarcoma, ei je duto picture dichi, what do this picture represent? What is this? What is this? Class is almost over. What is this? This is necrosis. So a very important feature to distinguish leiomyoma from, as I mentioned, if you see as a case of, in a case of leiomyoma, if you see necrosis, you have to think in some other terms. And this is why I tell you, because necrosis is, but I don't know if it's given anywhere in the literature or any book writes it, or at least I haven't seen anywhere, a case of leiomyoma with necrosis. অনেক variants আছে, but necrosis এর অন্তত আমার জানা নেই. Maybe it's there, but whatever it may be, the cutoff, and at your level, if an examiner asks you, what is the most important distinguishing feature from leiomyoma from leiomyosarcoma, and if you say mitotic activity, fine, you have passed, you have got good number, but you can be contradicted. Then what is mitotically active leiomyoma? There can be something called mitotically active leiomyoma, but necrosis is never seen in leiomyoma. There can be some areas of hemorrhage in leiomyomas. Yes, there can be some areas of hemorrhage. If the leiomyoma is too big and it can cause cut off the blood supply, then that way necrosis can be present, but it is rarely seen. But there can be areas of hemorrhage. There can be some red degeneration, hemorrhage and softening, some cystic change within the myometrium, within the leiomyoma, but still that is not necrosis. It is called red degeneration. Leiomyosarcoma, the leiomyoma and leiomyosarcoma, the most important feature is necrosis. Then comes mitosis. Okay, the mitotic count is essential. The mitotic count in case of leiomyosarcoma is more than 10 mitosis per 10 high power.
per 10 high power filled, atypical mitosis, not normal mitosis, atypical mitosis. More than 10 atypical mitosis per 10 high power filled. And if it is associated with necrosis, EF is sufficient to call it a case of leiomyosarcoma. And then comes cellular pleomorphism. So these three are the distinguishing features of leiomyoma from leiomyosarcoma. Most important is necrosis. So what are the three features? One is nuclear atypia, cellular pleomorphism. High-grade anaplasia you're going to find, point number 1. Point number 2, mitotic activity, more than 10 atypical mitosis per 10 high power filled. And if this is associated with necrosis, then you need not go up to 10. Less than 5 atypical, more than 5 atypical mitosis per 10 high power filled is sufficient to tag a case as leiomyosarcoma. The prognosis is not good. The prognosis is not good, dismal prognosis. So this finishes your topic. Leiomyoma, leiomyosarcoma, etukui ache. This is mostly question jodi ashe, you should be able to write. Leiomyosarcoma theke they will not, shouldn't ask. But if they ask, at least you can write these points. Leiomyoma theke jodi question ashe, at least you know the cell of origin, the types of leiomyomas, etc. etc. অনেকগুলো পয়েন্ট বলেছে, আমারও মনে পড়ছে না এখন, without PowerPoint. হ্যাঁ, then grossly কিরকম দেখতে লাগতে পারে, microscopically কিরকম দেখতে লাগতে পারে, and what are the types of leiomyoma, and how do you differentiate leiomyoma from leiomyosarcoma. So this finishes your 2 topics. So you're free for today and tomorrow. Environmental pollutants কারা? Normally যত পলিউটেন্ট আছে সবই এনভায়রনমেন্টাল পলিউটেন্টস, যারা তোর হচ্ছে গিয়ে এনভায়রনমেন্টে আছে, পলিউটেন্টস প্রেজেন্ট ইন দ্য নর্মাল এনভায়রনমেন্ট অ্যারাউন্ড আস। এবার কত পড়বি আর কত করবি, আমি কি করছি 5টা কমন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এনভায়রনমেন্টাল পলিউটেন্ট টাচ করে যাই। প্রথম হচ্ছে কার্বন মনোক্সাইড। কোথা থেকে আসে? কার্বন মনোক্সাইডের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট সোর্স, মানে কার্বন মনোক্সাইড কামস ফ্রম বার্নিং অফ কোল ফুয়েল, বা মোর প্রিসাইজলি বার্নিং অফ ফসিল ফুয়েলস। কোল আছে, পেট্রোল আছে, ডিজেল আছে, তার মানে কার্স ধোঁয়া ফোঁয়াগুলো বেরোয়, যতই পলিউশন কন্ট্রোল করা হোক ওগুলো থেকে একটা ইম্পর্টেন্ট সোর্স আছে। আর কোল বার্নিং ইন ইন্ডাস্ট্রিতে এখনো পাওয়ার জেনারেশন ইন্ডিয়াতে কোল থেকে হয়, বিশেষ করে ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোল থেকে হয়, ওখান থেকে কার্বন মনোক্সাইড জেনারেশন হয়। এবার কার্বন মনোক্সাইডের প্রবলেমটা কি হয়? Why it is such a big pollutant? Because it has high affinity for oxygen. When someone is exposed to carbon monoxide tends to bind with, not high affinity for oxygen, high affinity for hemoglobin. Carbon monoxide tends to bind with hemoglobin. এটা ফিজিওতে পড়েছিলি মনে হয় তোরা, 220 times বেশি affinity than oxygen. So carbon monoxide easily go and bind with hemoglobin and form carboxyhemoglobin. As a result, oxygen is not carried to the tissues. Oxygen টিস্যুতে না গেলে যেগুলো হাই অক্সিজেন রিকোয়ারমেন্ট টিস্যু, ব্রেন, কিডনি, হার্ট, ওগুলো আর্লি ইনভলভমেন্ট হয়, আর্লি সিমটমস আসে, আর্লি ড্যামেজ হয়। আর দে আর সো ইম্পর্টেন্ট দ্যাট ইফ দে স্টপ ফাংশনিং পারসন উইল ডাই। সিমটম কি হয়? মেনলি হোল বডিতেই সিমটম হবে। আস্তে আস্তে ক্লাস শেষ হয়ে যাবে, ঠিক আছে? লাইট জ্বলছে, সাউন্ড আসছে না। আচ্ছা ঠিক আছে। তো মেইনলি সারা বডিতেই সিমটম হয়, রেসপিরেটরি সিস্টেম থেকে শুরু করে নার্ভাস সিস্টেম। আর নার্ভাস সিস্টেমটাই আমরা দেখতে পাই সবচেয়ে বেশি। পেশেন্ট কি হয়, কার্বন মনোক্সাইডে যদি এক্সেসিভ এক্সপোজার হয়ে যায় একটা ক্লোজ স্পেসে, পেশেন্ট বিকাম কোমাটোজ আলটিমেটলি, ঠিক আছে?
So there is coma and brain will stop functioning, respiratory failure and death. How to treat carbon monoxide poisoning? ধর একটা ক্লোজড কারে কেউ ঘুমাচ্ছিল, a scenario where carbon monoxide poisoning can suddenly occur. A driver is sleeping in a closed car after parking it somewhere, and there has been some leakage from the oil tank or something like that due to combustion. কোনো স্পার্ক হয়ে গিয়ে ভেতরে একটা আগুন লেগে গেছে. It will spread throughout the entire car through the AC system. তো সেক্ষেত্রে কি হবে? Patient is in sleep, he doesn't understand that carbon monoxide is present inside the car. The patient will become comatose. হ্যাঁ, ঘুমের মধ্যেই কোমাতে চলে যাবে. তো এইরকম ভাবে যে একটা সাডেন পয়জনিং কিছু হয়ে যায় কার্বন মনোক্সাইডের, হাউ টু ট্রিট ইট? ফার্স্ট অফ অল দ্যাট পেশেন্ট হ্যাজ টু বি রিমুভ ফ্রম দ্যাট সোর্স, কার্বন মনোক্সাইড থেকে দূরে নিয়ে যেতে হবে, 1 নম্বর। 2 নম্বর হচ্ছে কার্বন মনোক্সাইড হ্যাজ আ স্পেসিফিক অ্যান্টিডোট, দ্যাট ইজ অক্সিজেন। দ্য বাইন্ডিং অফ হিমোগ্লোবিন with carbon monoxide is not irreversible, it is reversible. Though it has high affinity for oxygen, but it is reversible. So if high amount of oxygen, high flow oxygen is given, high rate of the oxygen দেওয়া হয়, the carbon monoxide can be removed and oxygen can take its place, and your body will start getting oxygen in the important sites. Okay, patient may gradually recover. Second important environmental pollutant, sulfur dioxide, ঠিক আছে, বা সালফার অক্সাইড। সালফার অক্সাইড আবার ইম্পর্টেন্ট সোর্স, সেম। আমরা যখন বলি পলিউশন কিসের থেকে হচ্ছে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিউশন বলি, কোল, দেখ এখন there is an emphasis on shifting towards green energy, renewable energy, ঠিক আছে, সানলাইট, এয়ার, ওয়াটার। নাও to reduce pollution there is more stress on using these sources for energy, ঠিক আছে। তার কারণ কি? our dependence on fossil fuels, coal, petroleum, diesel are mainly used in the cars and some industries. The coal in particular, that in industries the big boilers and the big power generators, everything run on coal in India. So ete, and also in the third world countries or developing countries, coal use হয় power generation industry-তে এবং আমাদের বাড়িতে পাওয়ার আসার জন্য। তো সেই কোল বার্নিং বা আদার ফসিল ফুয়েল লাইক পেট্রোল, ডিজেল বার্নিং এ কিন্তু সব রকম এনভায়রনমেন্টাল পলিউটেন্টস তৈরি হয়। সো ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট উই শিফট টু দ্য আদার ফর্মস অফ এনার্জি, রিনিউয়েবল এনার্জিস বলতে পারি, গ্রিনার এনার্জিস বলতে পারি, সানলাইট, এয়ার, হ্যাঁ, হাইড্রোস্ট্যাটিক মানে তোর ঝর্ণার জল যেখানে আসছে ফোর্সে নামছে, সেই হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেশারটাকে ইউজ করা, ঠিক আছে, and convert it into electricity. তো যা হোক, সালফার ডাইঅক্সাইডও কিন্তু ওই একই, মেনলি ওই ইলেকট্রিক ফ্যাসিলিটিস ইউজিং কোল সেখান থেকে আসে। সালফার ডাইঅক্সাইডের টক্সিসিটি কিভাবে হয়? সালফার ডাইঅক্সাইড ওয়াটার মিউকাস মেমব্রেনের কন্ট্যাক্ট এসে সালফিউরাস অ্যাসিড তৈরি করে, ঠিক আছে, and that sulfurous acid mainly what it does is affects the respiratory system, কাফিং হয়, ব্রঙ্কোকনস্ট্রিকশন হয়, ঠিক আছে, and it has no specific antidote, ওই তৈরি করতে হবে, মানে সোর্স থেকে রিমুভ করতে হবে। আর যেরকম সিমটম হবে, কাফ হলে অ্যান্টিস্প্যাজমোডিক দেওয়া, ঠিক আছে, এইসব ইনহেলেশনাল স্টেরয়েডস দেওয়া ইনফ্লামেশন কমানোর জন্য। সালফার ডাইঅক্সাইডের পরে হচ্ছে নাইট্রোজেন অক্সাইড, NO2, নাইট্রোজেন অক্সাইড, সোর্স সিমিলার টু কার্বন মনোক্সাইড, ঠিক আছে, অ্যান্ড সিমটমস দ্যাট এরও প্রিডমিনেন্টলি রেসপিরেটরি সিমটমস হয়, কিন্তু সালফার ডাইঅক্সাইড বা সালফার অক্সাইডে আমাদের প্রিডমিনেন্টলি ব্রঙ্কোকনস্ট্রিকশন হয়। তো এখানেও কাফ ব্রঙ্কোকনস্ট্রিকশন হয়, কিন্তু স্পেশাল জিনিস হয় নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইডের ক্ষেত্রে, যে ফাইব্রোসিস হয়ে যায় লাঙে, ফাইব্রোসিস অফ দ্য টার্মিনাল ব্রঙ্কিওলস, ঠিক আছে। নেক্সট ওজোন। তাহলে কি কি বললাম? কার্বন মনোক্সাইড, সালফার অক্সাইড, তারপরে বললাম নাইট্রোজেন অক্সাইড, ওজোন। ওজোন ইজ এন ইম্পর্টেন্ট এনভায়রনমেন্টাল পলিউটেন্ট। গ্রাউন্ড লেভেল ওজোন, আমাদের ওজোন লেয়ার নয়, গ্রাউন্ড লেভেল ওজোন। ইট অলসো কামস ফ্রম বার্নিং অফ দ্য ফসিল ফুয়েলস, ওটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় প্রবলেম। এছাড়াও ওজোনের একটা এক্সট্রা কি আছে, ওজোন ইজ ইউজড অ্যাজ আ ডিসইনফেক্টেন্ট। সো লার্জ প্লান্টস আর দেয়ার where water and air is also purified or sterilized using ozone, সেখানে কিন্তু ওজোন একটা আশেপাশে পলিউটেন্টের সোর্স হয়ে যায় ওই প্লান্টস গুলো, ঠিক আছে।
ওজোন অলসো কজেস রেসপিরেটরি সিমটমস প্রাইমারিলি। হ্যাঁ, কাফ, দেখিস তো পলিউশন বাড়লে আমাদের তো প্রাইমারি রেসপিরেটরি সিমটমসই হয় সবার আগে, তো এইগুলো এই কারণ, কাফ অ্যান্ড আদার রেসপিরেটরি সিমটমস। আর ওটারও সালফার অক্সাইড বা নাইট্রোজেন অক্সাইডের মতো সিমটোম্যাটিক রিলিফ, মানে কোনো স্পেসিফিক অ্যান্টিডোট নেই। তাহলে সালফার অক্সাইড, ওজোন, নাইট্রোজেন অক্সাইড এরা সব সিমিলার, মেনলি রেসপিরেটরি সিমটমস করে, আর স্পেসিফিক ট্রিটমেন্ট নেই, ফসিল ফুয়েল থেকে আসে। কার্বন মনোক্সাইডের ক্ষেত্রে স্পেশালি কার্বক্সি হিমোগ্লোবিনের কনসেপ্টটা একটু মাথায় রাখতে হবে, অ্যাফিনিটির ব্যাপারটা, ঠিক আছে? আর অক্সিজেন যে স্পেসিফিক অ্যান্টিডোট। আচ্ছা, হেভি মেটালস কিছু আছে which are important in the, মানে দে আর ইম্পর্টেন্ট পলিউটেন্টস। তার মধ্যে একটা হেভি মেটাল মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইজ লেড। নাও লেড হ্যাজ বিকাম লেস ইম্পর্টেন্ট, কারণ লেড আমরা ইউজ করা কমেছে। লেড ওয়াজ এক্সটেন্সিভলি ইউজড ইন পেন্টিংস, হ্যাঁ, অ্যান্ড পাইপস, প্লাম্বিং মেটেরিয়ালসে সব লেড ইউজ করা হতো, পেন্টিং ইউজ করা হতো। এখন কন্টেন্টটা অনেক কমানো হয়েছে, বিকজ আদারওয়াইজ from those sources lead was contaminating the environment, and lead when enters the body, among all heavy metals, lead, microphone ta dekho, among all heavy metals, lead when enters the body, it causes lot of toxicity. Acute lead poisoning, chronic lead poisoning ওইসব ব্যাপার আছে, এগুলো এর ক্ষেত্রে হবে, এই টক্সিকোলজিতে বলবে। আমি জাস্ট বলছি যে মেইনলি ক্রনিক পয়জনিং, মানে অ্যাকিউট পয়জনিং কখন হয়? আমাদের বাচ্চাদের ক্ষেত্রে অ্যাকিউট পয়জনিং হতো, পেন্টিং মুখে দিয়ে দিল, কিছু লেড কন্টেনিং কিছু খেয়ে নিল ভুল করে, অ্যাকিউট পয়জনিং হতো। আর মেইনলি প্রবলেমটা ক্রনিক পয়জনিং এই হতো আগে, যে একটু একটু করে এনভায়রনমেন্টে লেড মিক্স হয়ে জলের পাইপের মধ্যে, ওয়াটার গোয়িং থ্রু দ্য পাইপ, লেড ইজ গেটিং মিক্সড টু ইট, ঠিক আছে? এরকম ভাবে পেন্টিং এ হাত পড়ছে কন্টিনিউয়াসলি, হ্যাঁ, আমাদের বডির সঙ্গে কন্ট্যাক্ট হচ্ছে, এইভাবে একটা কন্টিনিউয়াস এক্সপোজার হতো। কসমেটিক্স এর মধ্যে লেড থাকতো, কসমেটিক্স ইউজ টু কন্টেন লট অফ লেড আর্লিয়ার, নাও নো লঙ্গার, ঠিক আছে? লেডের কি এফেক্ট হয়? লেড একদম মাথা থেকে পা অব্দি বিভিন্ন সিস্টেমকে ইনভলভ করে, ব্রেনে মেমোরি লস, ডিপ্রেশন এগুলো হয়, ঠিক আছে? লার্নিং ডিফিকাল্টি, কনসেন্ট্রেশন ডিফিকাল্টি এগুলো হয়। কি হয়েছে গো? লেড থেকে, ক্রনিক লেড পয়জনিং বা লেড পলিউশন থেকে কনস্টিপেশন হয়, ঠিক আছে? কনস্টিপেশন হয়, অ্যাবডোমিনাল পেন হয়, লেড কলিক বলে, হ্যাঁ, যখন লেড এক্সপোজার খুব হতো এটা হতো, অ্যাবডোমিনাল পেন, কনস্টিপেশন, মেমোরি ডিস্টারবেন্সেস, লার্নিং ডিস্টারবেন্সেস, হাই ব্লাড প্রেশার, আর স্পার্ম কাউন্ট কমে ইনফার্টিলিটি হয়। এক্সট্রিমিটিতে ভেরি ইম্পর্টেন্ট, পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি বলে একটা টপিক তোরা মেডিসিনে পড়বি। এক্সট্রিমিটিতে বার্নিং, পিন লাইক সেন্সেশন হয়, তো লেড ওখানেও কিন্তু একটা কজ হিসেবে লেখা থাকবে। এখন হয়তো লেড পয়জনিং কমে গেছে আগের থেকে, লেড ইউজ কমেছে বলে, বাট আর্লিয়ার পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথিতে লেড ওয়াজ রিগার্ডেড অ্যাজ এন ইম্পর্টেন্ট কজ, ঠিক আছে? নাও আচ্ছা, আর দুটো মেটাল, দে আর নট সো ইম্পর্টেন্ট pollutants like lead in general, অত এক্সপোজার নেই, বাট দে আর অলসো ইম্পর্টেন্ট অ্যাজ আ পলিউটেন্ট, আর্সেনিক আর মার্কারি, ঠিক আছে? আর্সেনিক তোরা এখন জানিস গ্রাউন্ড ওয়াটার, হ্যাঁ, সাউথ 24 পরগনা, কলকাতা, এইসব জায়গায়, ওয়েস্ট বেঙ্গলে বিভিন্ন জায়গায় গ্রাউন্ড ওয়াটার, যেটা মানে মাটির একটু নিচের যে জলটা, গ্রাউন্ড ওয়াটার, নট সারফেস ওয়াটার, নদীর জল বলছি না, পুকুরের জল না, মাটির একটু নিচে যে জলটা, গ্রাউন্ড ওয়াটার, তার মধ্যে আর্সেনিক কন্টামিনেশন আছে, যার জন্য গ্রাউন্ড ওয়াটার ইউজ করতে এখন বারণ করছে, সব জায়গায় আর্সেনিক ফিল্টার বসানো হচ্ছে, ঠিক আছে? তো arsenic is also an important pollutant. Earlier arsenic was quite commonly used in various pharmaceuticals, but because of its toxic effects now it is not used. আর mercury is also an important industrial pollutant. mercury কিছু কিছু ইন্ডাস্ট্রিতে ইউজ হয়, ওই মার্কারি বাই প্রোডাক্টস গুলো, মার্কারি কন্টেনিং এলিমেন্টস গুলো, কম্পাউন্ডস গুলো, মার্কারি কন্টেনিং কম্পাউন্ডস গুলো ইন্ডাস্ট্রিরা বার করে দেয়, পাইপস দিয়ে সব লিকুইড ফর্মে বার করে দেয়, সেগুলো ওয়াটার বডিকে গিয়ে কন্টামিনেট করে মার্কারি, ঠিক আছে? মার্কারির একটা ইম্পর্টেন্ট স্টোরি আছে, মিনিমাটা ডিজিজ, এটা
জাপানে মিনিমাটা শহরে হয়েছিল, ওখানে একটা ইম্পর্টেন্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিউটেন্ট ফ্যাক্টরি থেকে আসতো, সেটা হচ্ছে মিথাইল মার্কারি, বলতো মিথাইল মার্কারি, কম্পাউন্ড অফ মার্কারি, দ্যাট কজ সিভিয়ার নিউরোলজিক্যাল ড্যামেজ ফার্স্ট টু দি অ্যানিমালস অ্যান্ড দ্য aquatic animals, particularly those who used to live in water, and then those aquatic animals, fishes and shellfish, were consumed by human beings. আর হিউম্যান বিংস এর শরীরে যখন মিথাইল মার্কারি গেল, তখন ওই হিউম্যান বিং এর ওরকম সিএনএস ফিচার্স আসতে শুরু করলো, মিনিমাটা ডিজিজ। ঠিক আছে, এই দেখ। এবার নেক্সট হচ্ছে তোদের যদি পেস্টিসাইডস। পেস্টিসাইডস কি? এগ্রিকালচারাল গ্রোথকে যারা ডিস্ট্রয় করে তারাই হচ্ছে পেস্টস, আর সেই পেস্টসকে যারা মারে তারা হচ্ছে পেস্টিসাইড। এবার পেস্টিসাইড অনেক রকম হয়। ইনসেকটিসাইড, ইনসেক্ট পেস্ট যেগুলো, সেগুলোকে যারা মারে তারা ইনসেকটিসাইড। রোডেন্টিসাইড, র্যাটসকে যারা মারে রোডেন্টিসাইড। সেরকম কিছু হার্বস আছে, তারাও পেস্ট, অন্য ক্রপকে নষ্ট করে দেয় গ্রো করে, সেগুলোকে যারা মারে হার্বিসাইড। এইরকম ব্যাপার, এগুলো আলাদা করে নাম মনে রাখার চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই। ঠিক আছে, ফালতু, এটা ফার্মাকোলজির কোনো ইম্পর্টেন্ট টপিক নয়। এবার এই পেস্টিসাইডের মধ্যে, ইনসেকটিসাইডের মধ্যে আসে হচ্ছে অর্গানোফসফরাস কম্পাউন্ডস। ঠিক আছে, অর্গানোফসফরাস কম্পাউন্ডসরা কারা? ধর এখানে এসে অ্যাসিটাইলকোলিন কাজ, এই নিউরন থেকে বেরিয়ে অ্যাসিটাইলকোলিন এখানে এসে কাজ করছে, তার কি এফেক্ট হয়? আমাদের সব প্যারাসিম্প্যাথেটিক, আমি বেশি ডিটেলে যাচ্ছি না, প্যারাসিম্প্যাথেটিক সিমটমস গুলো অ্যাসিটাইলকোলিনের জন্য আসে। প্যারাসিম্প্যাথেটিক সিমটমস কি, কি করে মনে রাখবি? দুটোই আমাদের বডি সিস্টেম আছে, সিম্প্যাথেটিক আর প্যারাসিম্প্যাথেটিক। তাহলে যদি এক কথায় মাথা থেকে পা অবধি তোকে কেউ বলে সিম্প্যাথেটিক আর প্যারাসিম্প্যাথেটিক, আমি কি করে বুঝবো? কি সিমটম হয় আমি কি করে মনে রাখবো? কি করে মনে রাখবি? হ্যাঁ, তুই কুকুরকেও ভয় পাস? তুই ভয় পাস? কুকুর যদি কাউকে তাড়া করে, সে তখন কুকুরের হাত থেকে পালাচ্ছে। সিম্প্যাথেটিক মানে হচ্ছে ফাইট, ফ্লাইট আর ফ্রাইট রেসপন্স, তাই তো? তাহলে কুকুরের হাত থেকে পালালে তোর বডিতে যা যা চেঞ্জ হবে, যেটা তোকে পালাতে হেল্প করবে, সেটা হচ্ছে সিম্প্যাথেটিক। আর যা যা চেঞ্জ তার উল্টোটা হচ্ছে প্যারাসিম্প্যাথেটিক, মনে রাখবি। সেভাবে ভাববি, তুই যখন পালাচ্ছিস, ঠিক আছে, তোর যদি স্যালিভেশন হয়, দৌড়াচ্ছিস, মুখ থেকে থুতু পড়ছে পড়ছে, ইট উইল হেল্প ইউ, ইট উইল নট হেল্প ইউ। তার মানে দোজ থিংস শুড ড্রাই আপ ওয়েন দেয়ার ইজ আ সিম্প্যাথেটিক সার্জ। তো যদি চোখ থেকে জল পড়ে দৌড়ানোর সময়, ইট উইল নট হেল্প ইউ। ঠিক আছে, তুই সামনে কি আছে দেখবি, তুই যাতে ধাক্কা না খাস, তুই খুব স্পিডে দৌড়াচ্ছিস, তো বাংলা বুঝতে পারছিস? পারছিস বুঝতে? शशि, तुम्हारा नाम मैं भूल गया, अभी पूछा अभी भूल गया, क्या नाम है? तन्मया। আমার কি মেমোরি প্রবলেম আছে? এটা স্বাভাবিক, কিছুতেই মনে রাখতে পারছি না কয়েকজনের নাম বাদ দিয়ে। তো समझ में आ रहा है तुमको বেঙ্গলি? তো গিয়ে এবার সামনের দিকে তাকাবি, সামনের দিকে দেখবি কি আছে, তাই তো? নইলে দৌড়াবে কি করে? তো যদি পিউপিল ছোট হয়ে যায় তুই দেখতে পাবি? দেখতে পাবি না, তাহলে তো পিউপিল বড় হতে হবে। ঠিক আছে, আচ্ছা। তারপরে তুই যদি চলে যা ব্লাডারে, ব্লাডারটা একটা ইম্পর্টেন্ট। যখন দৌড়াচ্ছিস তখন যদি ইউরিন হয়, ভালো হবে কি? ভালো হবে না। তাহলে ইউরিনটা স্টপ হতে হবে। ইউরিন স্টপ হওয়ার জন্য স্ফিংটার কনস্ট্রিক্ট করতে হবে, যাতে ইউরিন না বেরোতে পারে, ব্লাডার রিল্যাক্স করতে হবে। তাহলে এইভাবে মনে রাখলে সুবিধা হবে। হার্ট রেট বাড়বে, তাই তো? কারণ বডিকে অক্সিজেন সাপ্লাই করতে হবে সব জায়গায়, ব্লাডটা র্যাপিডলি ট্রান্সফার করতে হবে। তাহলে এইভাবে কোন কোন বডির বিভিন্ন অর্গানগুলো প্যারাসিম্প্যাথেটিক হলে কি হবে আর সিম্প্যাথেটিক হলে কি হবে, এইভাবে মনে রাখার চেষ্টা করবি, তাহলে গুলোবে না। ধর ব্রঙ্কো ডাইলেশন না ব্রঙ্কো কনস্ট্রিকশন, তুই যখন দৌড়াচ্ছিস তোর প্রচুর অক্সিজেন দরকার, তাহলে ব্রঙ্কো কনস্ট্রিকশন হলে তুই দৌড়বি কি করে? তোর তো ব্রঙ্কো ডাইলেশন হতে হবে। এইভাবে মনে রাখবি। তো এই অ্যাসিটাইলকোলিন হচ্ছে প্যারাসিম্প্যাথেটিক, মানে যখন আরাম করে আসিস,
তখন যা যা চেঞ্জেস গুলো বডিতে আসবে অ্যাসিটাইলকোলিন করে, সেইভাবে মনে রাখতে হবে। এবার অ্যান্টিকোলিনেস্টারেজ কারা? এই অ্যাসিটাইলকোলিন এসে বাইন্ড করে, আবার ন্যাচারালি একটা এনজাইম আছে অ্যাসিটাইলকোলিনেস্টারেজ, অ্যাসিটাইলকোলিনকে নষ্ট করে দেয়। অ্যাসিটাইলকোলিন ডিস্ট্রয় হয়, আবার রিজেনারেটেড হয়, আবার ডিস্ট্রয় হয়, আবার রিজেনারেটেড, এইভাবে তো বডি ব্যালেন্স মেনটেন হয়। আমার যতটা প্যারাসিম্প্যাথেটিক ফাংশন দরকার বডি ততটাই প্যারাসিম্প্যাথেটিক দেবে, পুরো প্যারাসিম্প্যাথেটিক না পুরো সিম্প্যাথেটিক না, ব্যালেন্স করে হবে। তো ব্যালেন্সটা কি? একটা ডিস্ট্রাকশন এবং একটা প্রোডাকশনের ব্যালেন্সে হবে। তাহলে অ্যাসিটাইলকোলিন ডিস্ট্রয় হচ্ছে, প্রডিউস হচ্ছে, বডির যেরকম প্রয়োজন সেই রেশিওতে। এইবার অ্যান্টিকোলিনেস্টারেজ কি করে? অ্যান্টিকোলিনেস্টারেজ অ্যাসিটাইলকোলিনের ডিস্ট্রাকশনটাকে করে আর কি। এবার অ্যান্টিকোলিনেস্টারেজ কি করে? এই যে কোলিনেস্টারেজ যে এনজাইমটা অ্যাসিটাইলকোলিনকে ডিস্ট্রয় করে, অ্যান্টিকোলিনেস্টারেজ সাবস্টেন্সেস গিয়ে এই এনজাইমটাকেই ব্লক করে দেয়। ঠিক আছে? তাহলে কি হয়? অ্যান্টিকোলিনেস্টারেজের জন্য অ্যাসিটাইলকোলিন বেড়ে যায়, সাইন্যাপসে অ্যাসিটাইলকোলিন বেড়ে যায়। ঠিক আছে? সাইন্যাপসে যদি অ্যাসিটাইলকোলিন বেড়ে যায় কি সিমটম হবে? প্যারাসিম্প্যাথেটিক না সিম্প্যাথেটিক? অ্যাসিটাইলকোলিন বেড়ে যাচ্ছে, প্যারাসিম্প্যাথেটিক। তাহলে অ্যান্টিকোলিনেস্টারেজ মানে যারা কোলিনেস্টারেজ এনজাইমকে ব্লক করে তারা অ্যাসিটাইলকোলিনের অ্যাকশন বাড়িয়ে দেয়, কারণ অ্যাসিটাইলকোলিনের ন্যাচারাল ডিস্ট্রাকশন হচ্ছে না। কারা কারা করে অ্যান্টিকোলিনেস্টারেজ, কিছু মনে আছে? অ্যান্টিকোলিনেস্টারেজের দুটো গ্রুপ হয়, একটা হচ্ছে রিভার্সেবল, একটা ইরিভার্সেবল। রিভার্সেবলটা কয়েক মিনিটের জন্য ব্লক করে, ইরিভার্সেবলটা কয়েক ডেজ টু উইকস এর জন্য ব্লক করে। ঠিক আছে? অর্গানোফসফরাস কম্পাউন্ডস, এক্সাম্পল ম্যালাথিয়ন, ডায়াজিনন, দিস ব্লক অ্যান্টিকোলিনেস্টারেজ ইরিভার্সেবলি, তার মানে ফর ডেজ টু উইকস। ঠিক আছে? তাহলে বল তানভীর, বল অ্যান্টিকোলিনেস্টারেজ কি করছে, কাকে ব্লক করছে? নামটা কি সে এনজাইমের? অ্যাসিটাইলকোলিনকে ভাঙছে, তাহলে কি হবে? অ্যাসিটাইলকোলিনেস্টারেজকে অ্যান্টিকোলিনেস্টারেজ ব্লক করছে, তাহলে কি বেড়ে যাচ্ছে? অ্যাসিটাইলকোলিন বেড়ে যাচ্ছে। টু ভাবে ব্লক করে, রিভার্সেবল ফর মিনিটস, ইরিভার্সেবল ফর ডেজ অ্যান্ড উইকস। অর্গানোফসফরাস কম্পাউন্ডরা ইরিভার্সেবলি ব্লক করে, তার মানে ফর ডেজ অ্যান্ড উইকস। হাউ? তাহলে অর্গানোফসফরাস কম্পাউন্ড যদি পয়জনিং হয়ে যায়, ওপি পয়জনিং যদি হয়, কি কিরম সিমটম আসবে? অ্যাসিটাইলকোলিনের প্যারাসিম্প্যাথেটিক সিমটম আসবে, পিউপিল কনস্ট্রিক্ট হয়ে যাবে, সোয়েটিং হবে, স্যালিভেশন হবে, ব্রঙ্গ কনস্ট্রিকশন হয়ে যাবে। ঠিক আছে? হার্ট রেট কমে যাবে, ব্র্যাডিকার্ডিয়া হয়ে যাবে, হার্ট ব্লক হয়ে যাবে। বুঝতে পেরেছিস? আচ্ছা, এইবার হাউ ডু ইউ ট্রিট অর্গানোফসফরাস কম্পাউন্ডস? অ্যাসিটাইলকোলিন বেশি হয়ে গেছে, you have to block the action of acetylcholine. How do you block the action of acetylcholine? বল। একটা হচ্ছে how do you block? acetylcholinesterase কে ফ্রি করে দেওয়া হয়। One way is to free the acetylcholinesterase that has been obstructed by the compound. ওরে বাবা, সুমন বল, অ্যাসিটাইলকোলিন এই ক্ষেত্রে ওপি পয়জনিং হয়েছে, আমি কিভাবে ট্রিট করব? অ্যাসিটাইলকোলিনকে আমি কিভাবে ব্লক করব? অ্যাসিটাইলকোলিনের অ্যাকশনটাকে কিভাবে ব্লক করব? অ্যান্টিকোলিনেস্টারেজ তো ব্লক হয়ে আছে, অ্যান্টিকোলিনেস্টারেজ যদি আমি পাই আবার অ্যাসিটাইলকোলিনের অ্যাকশন কমতে থাকবে, তাহলে অ্যান্টিকোলিনেস্টারেজকে আমাকে রিজেনারেট করতে হবে। হ্যাঁ, অ্যান্টিকোলিনেস্টারেজ হ্যাজ বিন ব্লকড, যার জন্য অ্যাসিটাইলকোলিন জমে যাচ্ছে। সো আই হ্যাভ টু regenerate anticholinesterase, release it from the block. How can I do that? What was the thing that does that? What is the thing that does that? মনে আছে? তোদের কোয়েশ্চেন এসেছিল আগের সেমিস্টারে, কি মনে নেই? তো তোদের নার্সিং এ কোয়েশ্চেন এসেছিল এমসিকিউ, যে অর্গানোফসফরাস পয়জনিং এর ট্রিটমেন্টে মেন দুটো ওষুধ কি? এটা মাথায় রাখতে হবে। মেন দুটো ওষুধ কি?
দেখ একটা জিনিস হচ্ছে, আমার কাছে দেখ আমার অ্যাসিটাইল কোলিনটা এক্সট্রা হয়ে আছে, আমার অ্যাসিটাইল কোলিন এক্সট্রা হয়ে আছে। কেন এক্সট্রা হয়ে আছে? অ্যাসিটাইল কোলিনকে যে ডিস্ট্রয় করতো acetylcholinesterase, যে অ্যাসিটাইল কোলিনকে ডিস্ট্রয় করতো সে ব্লক হয়ে আছে, ঠিক আছে? ও অ্যাসিটাইল কোলিনকে ডিস্ট্রয় করতো, ও ব্লক হয়ে আছে, তার জন্য আমার অ্যাসিটাইল কোলিন বাড়ছে। তাহলে আমি অ্যাসিটাইল কোলিনের এক্সেসিভ অ্যাকশনটাকে দুভাবে হ্যান্ডেল করতে পারি। ওয়ান ইজ দিস অ্যাসিটাইল কোলিন উইল গো অ্যান্ড অ্যাক্ট অন রিসেপ্টরস, তাই তো? acetylcholine, how does it function? Anything in our body function via receptors. Acetylcholine will go and act on receptors. I can block those receptors. To treat a case of organophosphorus poisoning, you first block these receptors. So, which receptors are to be blocked? Acetylcholine receptors কত রকম হয়? Parasympathetic receptors, নিকোটিনিক অ্যান্ড মাস্কারিনিক, দু রকমের হয়। তো মাস্কারিনিকটাই বেশি শরীরে, নিকোটিনিকটা কিছু রেস্ট্রিক্টেড জায়গায় থাকে, গ্যাংলিয়া এরকম। তো মাস্কারিনিক রিসেপ্টর ব্লকার অ্যাট্রোপিন। সো অ্যাট্রোপিন ইজ দ্য ফার্স্ট অ্যান্ড স্পেসিফিক অ্যান্টিডোট অফ অর্গানোফসফরাস পয়জনিং। অ্যাট্রোপিন দিয়ে আমি মাস্কারিনিক রিসেপ্টরস অফ অ্যাসিটাইলকোলিনকে ব্লক করব, নিকোটিনিককে ব্লক করা যাবে না, ঠিক আছে? সেটাকে আমাদের আলাদা সিমটোম্যাটিক ট্রিটমেন্ট করতে হবে নিকোটিনিক সিমটমস গুলো, বাট মাস্কারিনিক ব্লক করলে মোটামুটি অ্যাসিটাইলকোলিনের অ্যাকশনস ব্লক হয়ে যাবে। তানভি মনে থাকবে? অ্যাট্রোপিন, এইটা হচ্ছে ব্লকিং দ্য রিসেপ্টরস, অ্যান্ড if I want to unblock this, I want to regenerate ACE, acetylcholinesterase, I want to regenerate acetylcholinesterase, I have to use pralidoxim. এইটা মনে রাখতে হবে তোদের, pralidoxim. It regenerates acetylcholinesterase that has been bounded by organophosphorus. ঠিক আছে? মনে থাকবে? আরেকটা টপিক ছিল ইনসেক্ট রিপেলেন্স। জাস্ট মজার জন্য, ডেঙ্গু ইজ নাও বিগ প্রবলেম, অ্যান্ড ডেঙ্গু ইজ আ ভেরি ব্যাড ডিজিজ, ভেরি ব্যাড ডিজিজ। তোর ফার্স্ট টাইম ডেঙ্গুতে সেরকম কিছু হয় না, একটু সাফারিং হয়। সেকেন্ড টাইম ডেঙ্গু আমার জানাশোনা যাদের হয়েছে, মানে ফার্স্ট টাইম ডেঙ্গু কনফার্ম, অনেকের ফার্স্ট টাইম ডেঙ্গু জানা যায় না, ফার্স্ট টাইম ডেঙ্গু কনফার্ম, সেকেন্ড টাইম যাদের আবার কনফার্ম হয়েছে তাদের কিন্তু প্রত্যেকের কমপ্লিকেশন হয়েছে। সেকেন্ড টাইম ডেঙ্গু ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস, থার্ড টাইম ইজ ইভেন মোর ডেঞ্জারাস, ফোর্থ টাইম ইজ আনবিলিভেবল। আই ডোন্ট নো আমি ফোর্থ টাইম কাদের হয়ে যাই না, কারণ ইচ টাইম ওয়েন ইট হ্যাপেন্স একটা ফেনোমেনা হয় অ্যান্টিবডি ডিপেন্ডেন্ট এনহ্যান্সমেন্ট বলে। মানে ডেঙ্গুর 4টে স্ট্রেন আছে, ঠিক আছে, 1, 2, 3, 4। এইবারে একটা স্ট্রেনে যদি ইনফেকশন হয়ে যায়, ওই তানভীর শুনে নে, ডেঙ্গুর 4টে স্ট্রেন আছে, একটা স্ট্রেনে যদি ইনফেকশন হয়, ঠিক আছে, 4টে স্ট্রেন ডেঙ্গু ভাইরাসের, একটা স্ট্রেনে ইনফেকশন হলে আর সেটা হবে না, সারা জীবনের মতো ইমিউনিটি থাকে ওটায়। কিন্তু প্রথম 9 মাস বাকি স্ট্রেনগুলোর এগেনস্টে ইমিউনিটি থাকে, কিন্তু তারপরে বাকি 3টে স্ট্রেনের ইমিউনিটি থাকে না, জেনারেল কাভারটা চলে যায়, শুধু স্পেসিফিক ওই স্ট্রেন থাকে। সেই অবস্থায় যদি অন্য স্ট্রেনে ইনফেকশন হয়, অ্যান্টিবডি ডিপেন্ডেন্ট এনহ্যান্সমেন্ট বলে একটা ব্যাপার হয়। মানে যে ভাইরাসটা আছে, সেকেন্ড যে ভাইরাসটা ইনফেক্ট করেছে, সেকেন্ড যে স্ট্রেনটা, ও আগের যে অ্যান্টিবডিগুলো আছে ওর এগেনস্টে তো অ্যান্টিবডি আর তৈরি হয় না অত, কারণ বডি ফার্স্ট ভাইরাসটাকেই চেনে, অলরেডি প্রিপেয়ার অ্যান্টিবডিগুলো প্রচুর অ্যামাউন্টে থাকে, যে কোনো স্ট্রেনকে আটকে দেয়। তারপরে যখন অ্যান্টিবডি কমে যায় তখন বাকি স্ট্রেনগুলোকে আটকাতে পারে না, শুধু যেটা হয়েছিল, ধর 1 হয়েছিল, শুধু 1কে আটকাতে পারবে। তখন যে অল্প অ্যামাউন্ট অফ অ্যান্টিবডি থাকে সেটাকেই, ধর ডেঙ্গু 2 হলো, ও ইউটিলাইজ করে আরো বেশি সিভিয়ার ইনফেকশন করে। ইট ইউটিলাইজেস দ্য অ্যান্টিবডি টু কজ মোর সিভিয়ার ইনফেকশন, ঠিক আছে? তো এই ডেঙ্গুর থেকে বাঁচার উপায় কি? মশা থাকবে, প্রত্যেক সিজনে আসবে, সো ইউ মাস্ট নো ইনসেক্ট রিপেলেন্সটা ইউজ করো। সবাই মসকিউটো থেকে বাইট থেকে কিন্তু বাঁচবি, কার কখন কোথা থেকে ডেঙ্গু হয়ে যাবে বলা খুব মুশকিল।
বি ভেরি সিরিয়াস টু প্রোটেক্ট ইউরসেলফ ফ্রম মসকিউটো বাইট। ইনসেক্ট রিপেলেন্টস ইউজ করতে পারিস। একটা জামা কাপড়ে ইনসেক্ট রিপেলেন্ট পাওয়া যায়, জামা কাপড়ে লাগানো, হ্যাঁ, রোল অন, ঠিক আছে, ফ্যাব্রিক রোল অন বলে, গুড নাইটের হয় আর ওডোমসের হয়। এগুলোর মধ্যে কি থাকে? ইনসেক্ট রিপেলেন্টস থাকে, মসকিউটো রিপেলেন্ট। হ্যাঁ, গন্ধ সহ্য হয় না তো, হ্যাঁ আসছি। তো এগুলোর মধ্যে ইনসেক্ট রিপেলেন্টস থাকে, এগুলো ন্যাচারাল। কি এই জন্য বলে লেস টক্সিক। বাচ্চাদের জামা তো লাগাচ্ছে, করছে, হ্যাঁ, বিশেষ করে বাচ্চাদের জন্য বেশি সিরিয়াস ব্যাপারটা, যে ওরা তো আর মসকিউটো বাইট থেকে নিজেকে প্রোটেক্ট করতে পারে না, মসকিউটো দেখলো মেরে দিল বা সরে গেল, হ্যাঁ, তো সেই জন্য একটু সেফ, ন্যাচারাল জিনিস লেস টক্সিক হয়। কি কি ন্যাচারাল রিপেলেন্টস থাকে এগুলোর মধ্যে? সিট্রোনেল অয়েল, সিট্রোনেল অয়েল, ইউক্যালিপটাস অয়েল, লেমন গ্রাস অয়েল, এইসব থাকে, ঠিক আছে, মেনলি সিট্রোনেল ইউক্যালিপটাস থাকে। তাহলে এগুলো হচ্ছে ইনসেক্ট রিপেলেন্টস, একটু মনে রাখিস, জাস্ট ফর ইন্টারেস্টিং। কিন্তু এগুলো হচ্ছে ন্যাচারাল, আর্টিফিশিয়াল গুলো বেশি পাওয়ারফুল। আগে ডিট বলে, ফুল ফর্মটা আর বলছি না, ডিট বলে একটা মসকিউটো রিপেলেন্ট ইউজ হতো, বাট ইটস ভেরি টক্সিক। নাওয়াডেজ another mosquito repellent is used, which is called diethyl benzamide. ওডোমস স্প্রে বেরিয়েছে এখন, জানিস? ওডোমস স্প্রের মধ্যে কিন্তু ন্যাচারালের সাথে ন্যাচারাল গুলো কম থাকে, এই আর্টিফিশিয়ালটা দিচ্ছে, ডাইথাইল বেনজামাইড। আর্টিফিশিয়াল গুলো টক্সিক কিন্তু এফেক্টিভ অনেক বেশি। আমি দুটো ইউজ করে দেখেছি, যে মানে ন্যাচারালের থেকে আর্টিফিশিয়াল গুলো কাজ বেটার হয় টক্সিক হলেও। ডাইথাইল বেনজামাইড ওটা তো ইউজ করতে পারিস, ওটা স্মেলটা খুব সুন্দর। রিপেলেন্সের পরে আরেকটা টপিক এর মধ্যে অ্যাডাল্টারেন্স। অ্যাডাল্টারেন্স লাস্ট। অ্যাডাল্টারেন্স কাকে বলে? অ্যাডাল্টারেন্স হচ্ছে একটা দামি জিনিস, তার মধ্যে একটা কম দামি জিনিস মিশিয়ে দিলাম, সেটা টক্সিক হতেও পারে, নন টক্সিকও হতে পারে, ঠিক আছে, টক্সিকও হতে পারে, নন টক্সিকও হতে পারে। দামি জিনিসের মধ্যে একটা কম দামি জিনিস মিশিয়ে দিলাম, যেরকম রাসবেরি জেলি, ভেরি কস্টলি প্রোডাক্ট, তার মধ্যে অ্যাপল জেলি মিশিয়ে দেওয়া হলো, বোঝা যাবে না, একই রকম দেখতে, টেস্ট চেঞ্জটা খুব বেশি হয় না, একটু টেস্ট অ্যাড করে দেওয়া হলো, ঠিক আছে। মিল্কের মধ্যে ওয়াটার, দ্যাট ইজ অ্যান অ্যাডাল্টারেশন। অ্যালকোহলের মধ্যে ওয়াটার, দ্যাট ইজ অলসো অ্যান অ্যাডাল্টারেশন। এবার নর্মালি হয়তো অ্যালকোহল ওয়াটার দিয়ে নেওয়া হয়, কিন্তু যেটা দেওয়া উচিত তার থেকে বেশি দিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এবং এটা তোর 5 স্টার ইতে হোটেলগুলোয়, তোরা ড্রিঙ্ক করিস সবাই? কেউ করিস না? তো 5 কিছু কিছু আছে, আমিও করি না, তাই আমার কিছু নেই, আমিও করি না, এটা আমি করি না, এটা এক্সেপশন, কিন্তু সবাই করে, তোরা এখন স্টুডেন্ট এই জন্য। যাই হোক, এইবার ব্যাপারটা হচ্ছে, সত্যি করিস না? গুড বয়, ঠিক আছে, ভালো। তো এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে বারগুলো আছে, কিছু কিছু বার আছে যেখানে যারা রেগুলার ড্রিঙ্ক করতে ভালোবাসে তারা যায়, কারণ ওখানে জলটা কম মেশায়, ঠিক আছে। একটা লেভেলের বেশি জল মেশালে ওটা অ্যাডাল্টারেশন হয়ে যায়। কিন্তু এক্সাম্পল, দুধের মধ্যে একটু তো জল সবাই মেশায়, এক্সেসিভ মিশিয়ে দিলে অ্যাডাল্টারেশন হয়ে যায়। এরকম ফার্মাসিউটিক্যালসেও হয়, সাদা রঙের ট্যাবলেট, তার মধ্যে চক ফক মিশিয়ে দিচ্ছে, ঠিক আছে। তো এই কয়টা হচ্ছে অ্যাডাল্টারেশনের কনসেপ্ট, আর কিছু না, এগুলো লিগালি ব্যান, করার কথা নয়, ঠিক আছে। প্রিজারভেটিভ আলাদা জিনিস, অনেক সময় অনেক কিছু মেশানো হয় একই রকম দেখতে, দে আর গিভেন এজ প্রিজারভেটিভ, কিন্তু যদি একটা জিনিস প্রিজারভেটিভ হিসেবে নয়, এমনি মিশিয়ে দিচ্ছে জাস্ট টু ইনক্রিজ দ্য অ্যামাউন্ট। অ্যাডাল্টারেশন মানে হচ্ছে সিমিলার লুকিং থিং বিং অ্যাডেড টু ইনক্রিজ দ্য অ্যামাউন্ট টু সেভ মানি, ঠিক আছে। এইটা হচ্ছে সিএম এর টপিক। এই কেন যে ফার্মা এগুলো দিয়েছে আমি জানি না, সিএম এটা নিয়ে পড়াবে, ঠিক আছে। এই বাস আজকে এই ক্লাসে এই। হ্যাঁ, কি বুঝতে পারলাম না, কি বললি? না, ওয়াটার, অ্যালকোহল নিয়ে কোনো লিগালি ব্যান নেই, বেশিরভাগ এগুলো ধর একটা ফার্মাসিউটিক্যাল প্রোডাক্টে তুই চক পাউডার মেশাচ্ছিস, তুই একটা রাসবেরি জেলি বিক্রি করছিস অ্যাপেল জেলি মিশিয়ে, এগুলো তো ব্যানই না, এগুলো তো অ্যাডাল্টারেশন হচ্ছে, এটা অ্যাক্টও আছে, ফুড অ্যাক্ট আছে। হ্যাঁ, আরো অনেক কিছু আছে এরকম।
এটা সিএম এর টপিক, আর টক্সিসিটি এটা মেইনলি তোর ইসের টপিক, টক্সিকোলজি এফএমটি টপিক। শুধু ফার্মার মধ্যে এই জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট, অর্গানোফসফরাস পয়জনিং এটা তোদের ইয়েতেই আছে, এই হ্যাঁ এএনএস এ তোর কোলিনার্জিক সিস্টেমে আছে। এটা ভালো করে পড়িস, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক, ঠিক আছে।